Pois é, aconteceu de novo. Toda vez que ele faz uma viagem internacional, o Itamaraty prende a respiração. Ainda mais quando o discurso ou entrevista sai de improviso. Imagine a situação complicada em que se meteu a política externa brasileira depois que Lula disse que iria receber o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Brasil e que ele não seria preso enquanto Lula fosse o chefe do governo. Complicou demais, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, que emitiu uma ordem de prisão de Putin aonde quer que ele pise fora da Rússia. Se ele for para o Brasil e o governo não cumprir com a ordem de prisão, as consequências serão gravíssimas para todo o povo brasileiro, independentemente de ser fã de Bolsonaro ou de ter votado no PT. Todos vão se dar muito mal por causa de sanções que serão impostas. Que Lula é a favor de criminosos, isso todo mundo já sabe. Ele defendeu inúmeras vezes em viagens internacionais que a coisa não era bem do jeito que o mundo percebia com relação à invasão da Rússia na Ucrânia e defendeu o presidente Putin. Falou de Israel e disse que Maduro, presidente da Venezuela, era injustiçado pelo excesso de democracia. Para o Brasil, disse que o cara que rouba um celular está apenas querendo tomar uma cervejinha. Mas desta vez ficou ruim demais, porque talvez ele não soubesse ou fingiu que não soubesse que o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional e nem das consequências que poderá sofrer caso não respeite uma determinação desse tribunal. Ou isso é intolerância para ouvir os conselheiros, ou ele está pessimamente assessorado pelo Itamaraty. Diante da repercussão negativa, pois o único que conseguiu foi chamar para si ainda mais a atenção dos países desenvolvidos, e aí diga-se, os poderosos, que se em algum momento tiveram dúvidas sobre a posição do governo brasileiro nesse complicado tabuleiro da geopolítica, agora não tem mais. Todos têm plena certeza. O Senado americano, por exemplo, voltou a alertar o governo Biden sobre os riscos que a aproximação de Lula com o chamado eixo do mal representa para as verdadeiras democracias constituídas do Ocidente. Ted Cruz, um dos senadores mais importantes e influentes dos Estados Unidos, questionou o secretário de Estado adjunto do governo Biden, Brian Nichols, sobre o fato de antigos aliados dos Estados Unidos estarem agora sendo substituídos por líderes que são hostis aos americanos. O senador ainda chamou Lula de chavista anti-americano. Reveja agora o momento em que Ted Cruz colocou na parede o secretário adjunto por causa das iniciativas e erros do presidente brasileiro. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed two of Iran's most advanced warships
to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? The administration engaged our partners throughout the hemisphere, and we're very pleased that the Iranian ships were not able to dock anywhere else. We're deeply disappointed that one of the two ships was able to dock in Brazil, the other was offshore. I refer you to OFAC for any additional information on Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Uau! Viu aí? O Ocidente está muito incomodado com os passos dados pelo atual governo brasileiro.